aso yasene Kaseɛ emo eni was scientific hospital Dr. Nimo the womb and penis repairer and no opana phones or sibeji phone bi awpe na atete ne kakra ajima bedu enterprise or the sister macro and afa sister season powder bedwa so obesme bia ohia bi divine hope ba center se ohwe ba powder no pebi akira kwan na NCC in pedua no ma Kessben University College Sugu so ka estuafo no se wo we senior high school ho na so ba na obeto wade sua eso adopai ye na de Kaseɛ wo me kufiapia bene ohene na kwache adefe ma enyi ye na ho tia fa Kaseɛ mu nchimu mre ahwefo ne etifo bono enchimo enie abala ya pene Dr. Dominic Ayene enra wode sentrofo ehia ma wode nsem bi atodwa fa na montu a aban etu sebe ya wo mo manya danse se wadi aban sika no obehwe na watimi agi sika no so ade beto aba foto mu na no chiri mu se enya asem no hia ene se ebia nipa no ye bedi ko gyina koto na yakodi na sem edina to afiase ne mum aban ewon hye ede ye adwuma ye mu bi ene se nipa no so agitum so ma sika akodi no no betua nko ade a etuma hwe kwampa betuma fa so agi sika no na yaka asem no ama eto atwa ntem ebisa wodi asem kokoto a eche asem bi won so kwan fa so a obedi ho adanse no etore bi ya na eno so eden wo chese se hye ya wo ye no nyimekuo no nipa no bebre e na omo ho aba asem a wo mo agi atom se ombehwe ne bi esika bi abedi wo ho a omadane de ama aban eno nso nti aban hye a wo ye ne sika no betima gibie eno ne ade a ehia pa which is in consonance with the central plank of the oral, which is to recover the loot, which is to recover all the loot. But of course, you use all advisedly, because as I have pointed out clearly, it is not in all cases that it is possible to recover all the loot. So you recover some, realistically possible. Of course, recovering the loot and jailing looters are not mutually exclusive. And I believe that that is what citizens are pushing for. In other words, both can take place, and that will be full-fledged accountability. But anyone familiar with the plea negotiations would agree that it is rare to go into the negotiation room and come out without giving up something in order to clinch a deal. Our plea bargain statute captures that succinctly, as it contemplates that the Attorney General may even go to the extent of dropping charges in exchange for restitution. Also, under the Cost Act 1993, Act 459, an accused may plead guilty to a charge or charges and pay restitution where the offense involves harm to the property of the Republic, including financial resources. In that case, the accused is to be handed a non-custodial sentence. As the Attorney General, I will not oppose the use of Section 35 of the Cost Act to achieve the purposes of oral. Now, Ura Dominic Ayene chire mu sensem kesi ya udo mienu bi ho ya abaye hwemu eye ura kwabere dubu ahen ya oda National Signals Bureau ano wono e na afei Sky Train ye ho ba asem no we mu nyina ya asem omo aye mu hwemu awi a enche ase ne be hyase o se kwabere dubu aide no abalo ya pene be frɛ adansefo miensa no mu wi omo adanse no ana kyese asem no mo kwa na afei Sky Train no so no wo mo asem no fo da bia mo ka kyerɛ ko se omo yare eno nso nti na se ni no nkoso na ogidie se bosumi having explained my decision to enter a nolle prosequi in the case of the Republic versus Kobina Dufour and others, I wish to provide a brief update on the investigations and prosecutions that are currently underway. Trials have commenced in the case of the Republic versus Kobina Dufour and 3 others, and that of the Republic versus Solomon Asamoah and another, that is the Sky Train case. In the Kobina Edubonhe case, we are calling only 3 prosecution witnesses. Our first witness has concluded his testimony. But for the 3rd accused person's sudden withdrawal in open court of her lawyer's service, our first witness would have been discharged to give way to the 2nd prosecution witness to start testifying. We expect our 2nd witness to start testifying before the beginning of the legal vacation on July 31st, 2025. In the Sky Train trial,
we have concluded the case management conference. We have concluded the case management conference. It is important to add that, but for the change of solicitors and the multiple medical excuses of the second accused person, that is Prof. Ameyaw Ekumfi, and recently of the lawyer for the first accused person, we would have called 2 of the 6 witnesses by now. That notwithstanding, the trial in the SkyTrain case is expected to start before. Awo asem kroye mu no ene beto dwa se aban lawyer panin na pamfo ahwe e ma Dr. Kwamnadofo a wono ena Unibanks kakrabia no na ayene de abandada na abreso na ye twi na bo so no na asem no waje mu enchiremu ode bae no se ohwe mu Dr. Kwamnadofo sika aban epede firi na so ye no emu ohamo chichemu be se dusia 60% de watua enti ohamo chichemu aduana na aka no ehu hia sa aban be sa to so enti aban jai asem no emu na enu achi no ena dom kuma no nsentwerofo nso adi nkomo ede ya to dwa se omuhu Ghana mrano bebi aye kyeresa na di adanse pefe se obi disika na se woje ede atoban foto mu a otua ha mu chichemu adusia na wagya no amanoko etinyame ya admo a enche ombe fra yewura Dominic Ayine wono eno ya abanle apani ama na bamrahye bia fie mu no abekire bebi a mrano kyerese obi tua sika no ha mu chichemu adusia ibegya no amano akro SSA yema the Learned Attorney General emramuno Senka yefra BBNP nolly prosecutor. So obi ye bone next Attorney General ye prosecution. Anka oye nolly prosecutor na o filea. Obi ye musano benkum, obi ye musano metim, obi ye musano makao. Now what the Attorney General ye nolly prosecutor. And oye press conference about Mountain say. In the interest of transparency, so person yema muda hopefinti. Officer or church na edientia or ye nolly prosecutor. Na niema or church no and I may who say. And ye na SSA yes you san sembi emaninya and sembi free ano. Essence of officer or ye transparent here. And ye on my assembly ye name na ye who say assembly no. From New Patriotic Party or Sukru Kwama Nyukrono, Sabro Mugu Amboaso, say Aquatia, by election Becoso, Ninyan say Unyam for NS Kumi Yano Emashabianino, Bamu wood and Sun Atonoso, Necobasia, Amanyukobi, you man and Sifua, near Beer Prato, say Ubi Apes also pray Aquayano, also bra, never on Crata bra, then so MP Fortes say baby Edruno, Yafe no may primaries, Aquatiaho, no may ni Pafofra or no, and Obisio man name with the party independent Fadrin. Amomayi Ura Solomon Kwame Asumedu ya ono eka party nimpenifo a e won pesua no so se wono ena onsi omwanemu ne brand round in central for share no Ura Jeff Kredu Ado ya ono na edwum treni isi regional chairman ma MPP amanyoko no wode tu dwa se omote abanyoko bi ena omma mbusubsa manfo a wa kwati ampesua so na no asem se hwan na omdidi gina obetimi nso adi nkudimagye akonya na ma won ena ma akoba se so mbebie kwan so obi a mepiribi ne besa akofa mpapemu pinche abade so omoje Ura etumu a ogidi ese Ura Solomon Kwame Asumedu ye ono kronoa na we kwankyerɛ for penny oda owo mining company adwuma no obetimi akugina na kwati akonwa no ye MPP dia no omunsa asan akabio. In this case, Honorable Amase, Lawyer Redu, Kwame Asumedu, Daniel Nyami, Osai Apia. And we gave them these names to go into the constituency, in the villages, in the towns. Chiremo ewo omai Ghana mrashibidwe fiemu na enra na akwaya reho esanse onyutunyini Charles Kojofosi onya ne baby kroy Daddy Lumba enra ye mrashibidwafo no so kai no ana akwakwaya reho semi pa Emrashibidwe ni ono ena nsuta kwa mabe poso abato mpesua so hye ne nsa oba pani adle intim ono ne mpesua so na Lumba ne maame free nsuta ekwo ono esore no de two speaker nim so sre no ada oye na ato no Nato asantima nato Ghana man no eyado a no odin yie pa ye obo amane efa Daddy Lumba ewu awu no so eho na bro de to your kansem kakra onimo e de fa Daddy Lumba ho asei e na onumnyamfo Adelaide ya intim e de to bia
Honorable Adelaide and team, you have the floor. Mr. Speaker, thank you for the opportunity to speak on a matter of deep national grief. The passing of one Ghanaian most iconic and influential musician, Charles Kwadwo Fosu, widely known as Daddy Lumba. Mr. Speaker, Daddy Lumba was born from Insuta, Ekuo, in the Central District, representing the Insuta Kwamai Biposo constituency of the Ashanti region. His musical journey began modestly, starting with the participation in school and church choirs. It later took him to Germany, where he teamed up with Nana Echampong to release the groundbreaking track Yayaka Aquentium, a song that launched a career lasting over 3 decades. Mr. Speaker, Daddy Lumba was more than a singer. He was a cultural icon. His music spanned generations, touching on themes of love, life, hardship, and celebration. He voiced the everyday experiences of Ghanaians, becoming a household. Yamfo yi ekasa wie no na onuano mrashibjafo bi nso esore na kakra omunim ede fa Daddy Lumba nwom ho se de Daddy Lumba nwom asi abo mo ewo mawade ase de wade egu ya obo Daddy Lumba nwom na wade na sa kese ni no ne nyina nso wonom ekirekire mu. The man is a legend. If you want to know with your wife you have a problem, just play odo me pass empower na abo hia pem 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 odo me pe wa sempa o na bo hia na mpira di pantia me pe wa sempa o hia na wan kira di pantia that day me pe wa semu bebre. Your wife is good to go. Let all of us be present to mourn him wherever the funeral will be held, whether in Suta, whether in Kumasi, or whether in Accra. But I wish the state will give him a state barrier here at the forecourt of Parliament for the people of Ghana to come and mourn him. And I bet you the streets of Accra will be full. I went to the gym today and everybody was playing Daddy Lumba songs. You move all the parties of Accra, people are playing Daddy Lumba songs. People are weeping from Ghana to Germany. And people are weeping from Bolga to Accra. Some people who never wept for their family members wept when they heard that Daddy Lumba died. And it's not because they knew him physically. Not many people even met him. But the fact that he brought joy to the hearts of many people in Ghana. Mr. Speaker, Lumba brought joy through music. We are doing politics. I believe we shall also bring joy. Ewuti wa Kessben 93.3 Kumasi Kessben TV na afi Kessben TV Plus so fana sekese menmeku eso ya sene ni what scientific hospital Dr. Nimo the womb and penis repairer so ba wopa na uhia de abra na nyakopon ama no fidie ni nimdie sonko a how bi asiwa wo ho kwan no obetu asem say fibroid variances and how bi da wo de mbu ye afiri ho awod bo so de bi e be ma no na ho nsu na gene onkwamo no so a wankone ahwewo a ono oba betra mfie bebre awono ma na wo de show ba no udu ni what scientific hospital how to be trap akoma yade ne ha wo kidney ye wo saabo liver obrebo e na afi akoma ebo periperi asthma shewa mojamu asike yade diabetes yade bi ayanka no omode yakọ ode ekone fanto afidi ne so yade bi ba ye hunu ntem na yetu ase e de amount Kumasi bo ma kira kwan wato nsu Monaco Junction wode ya dansi raba din hwe no enkran so ma 7 Janet Corner kiri ope miamienu nyina no o ejma fiduada kopem memenda na pa no so ne fa kopem menu sia for 0244 087687
0244-087687. So open our phones here fan to send a mobile phone no abanemo ne bo edin bia bobo scan wa kotofo a say the share wo dia benti hia kra so bobo scan one dia bo open our phone shop mo smartphone bia opese Samsung, Itel, Infinix, Tecno what the iPhone nyina ba beka ho wo ba ska kra meni a me de beto ase wo to ase kakra bia na afi ya je national ID card say Ghana card ID card bia wo ye na ya ye photocopy near the phone na ma na ya chewo se bosumi bia obetu ase opese otua ndakro bia utwesuso otumi tua na otwe na phone bia pe no abaye ode abrochire pa na ba Ghana timi so anopa be bia wa otie bia no brekumase osekrom na we open phones akwaji udrin phone etua na kakra kumase shops ya wodo mienu ba ko ni Prudential Bank skakra bia ne din hwe mu abasan akane na ye friend Unicorn House no ase na Prudential Bank woni hwe ni mu ope ba ko shop no ba ko so and Ezra FM in the deep shenu edum ha friend 0244-230710 0244-230710. So Ajimai Bedu Enterprise what a sister season powder aba na wa oni sister mackerel and a sister poachers no what the aduane a busuani di de pa na sister season powder the aba no or chicken flavor goat flavor beef flavor way na the go aduane mu a obi dam dan na chi no tepampan no a no say yes on sa no bopa busuani nyina bo so mo pentema betra dining table no ma di bi obesima kodwa so a busa sister season powder and have a sister mackerel and a sister poachers na onya bi a waduane be de pa kuma se upebi eto a edum PZ pampa so Roman Hill so amene bantama dumine ho enkranfo ko CMB ana okanshi to 4 mon frère 0243-535025 0243-535025 so stomach ulcer na hawo ama oyem ye oya ana so ba won sabuo ni nsisi so bema wayemre won pamu ana wa pressure ene ha pa de waduro eye otwea herbal powder me pacho drugstore herbal should be room na kwadwo de aduro eye adwuma yi pa de ohia ni nsuhie na wate de agumunum na frappe na wanom nam no ho no a drugstore bia won sabe kan operudu to afoni kiremo ewo kumasi afred men se okay o kapeba osunyane na boache ba o kanhye mensa otakrade PK Gambila enso ewo tamale doma ene mia hodo bi rabia no sabeka bi friend penny 40591 565557 0591 565557 na ye beje oso Kessben University College so bomodin abra ofo ba na wa senior school no upesua pon de no akwa eye Kessben University College na ye kanfo ede amawo achecherefo mo ben pa na omo kire o ma no ade afi rescue mo no mo aniema ehia se fata sa akoda bia de kire na de bia ho mapa ya obetime anya bie de ohia se wa twere wa sinso na English math science wa pass na the relatives miensa aka ho anawa watena fia che wonya mfinhia duno enum 25 years de konkon de obetime aba na obefa forms bi e Kessben fia ha asida house edum ha won sabeka be enkran Kessben as that Twin Towers so sabeka bi wo ho multi credit savings loans branch bi obewura bia won sabeka bi e wo ho na Kessben University College main campus o kontina say any city campus e wo dum so sabeka friend penny 4 e wo 0501 63 73 83 0501 63 73 83 na ye beji oso Kessben Outreach Foundation na fe Kessben Media kan ho bom se ye koye aye ewo niduafie ye bom ho amane dada de bia ye ase na mode boy no sa bepe na afi so aduru so de obenya e bia ye mo anwa entosi beans ana gare bibia obenya de ababia no nsuo ni nro ni nyina ye beje ebia mutimi nso amfama na abedani sika nso a mobile money number ni na de afa so no asoma ama no aba number ni 0245 759593 0245 759593 0245 759593 edin abeba no ye Kessben Outreach Foundation Kessben Outreach Foundation no asoma ama no aba na yebeje ni adawase a ensada ye dan ye hona amro ne nsemo ensa kan so ye de atoa mo so afa yentie amado so sem kakra yensa kano anope ye shase free America memu New York brono ye de Manhattan ho ene ye kro aposifo no abamane se nura abrante bi atinkinsin e ma otwe tuo no wokumposini baako
ese kumtimemfo nipa miensa kan ho na owie ye amanfo efre 911 sa fe dia posifo mra no ohun na chese ba bia ade na droni eden enya de obetime adwane eno nti wode tuo na kire wono ana ho ene okun ne ho eka ho de se ombu nkonta ono abrante na odi ewu ne ka ho a enipa makunum ene omo ahre won kwa enso ewo na ehwemu a penifo man mu aye kire se omo nyini sa abrante ono a ne kun ho woye so obekun ho no womo etimi kwache no ansa na omo eborutu ekono na amasese omanfo ye omo ete ba bia asemisi o New York rupomo no omo abonyinyen opani abede kira wo de hebambo so ebia fo opani abede kira wo de bambo so ewo Manhattan ho no wo de atu asase mosie wiemu omo aye kire se omo giri sabrante no wono nko a ne kodi ne bone to de bia na bia obi na ahye ne kutupa na oni nipa bonfo bi ene kodi sabo ne mo hwemu omo aye kire se ono nko a opani pa meya amrado ye ohwe New York rupono so ora Eric Adams wodi atudwa se asemu a esi enura anadwo no eya rahosem nemu ogidi yese wose omo omani bre na bambon shepa omo yirimu obi ahodo a amanfo ta ekotena gi omani na na beboa ma de sie obetumi sia no a ebi nso entimi ensi ebiemu Yara soro wo America memu enura America mampani Donald Trump abo Iran man no ekoko se Iran fo momunsi nkonwa na won kasanfa hia makode a na ompeso ye no nso nti Israel fo kofiri o mawra kodane etuo ni akode egu won so ese omo enema na ekodo ba bi America man so ba mu a America fo de B2 yimhyen a suni wiase ba bia okoto topa yawe na de ne wura asase ase ba bia Iran fo ahye mfidie na okose omo nuclear weapons na yema ompeso omo ye no wanya na ntie se Iran fo che so omesa ye bio na ya omo ye nsebe enye se bi omo de be dibo nemom nuclear reactors ene ye mfidi a wo ya etima onya nuclear energy enyinamoden ye nya free sa tuduro no mu na no ena mampendo na Trump kire se Iran fo hwe yie se kane bra America fo ba won so no omo amese bibia nemom baby a B52 no mo so mekoto topa ye se da wo hwe e wo TV no so no asase ase baby Iran fo ahye mfidi no honko a enom ko se no sebe Iran fo ntimi ahia makode nemom se Iran fo yo madwen so besa ye biodi a ene America fo besa ba no mo sa ba biodi a ene ombeba na wedade omba nsekane no a obeto topa ye wasase ase honko a no miahodo bebre ho mo no be kire no mabubu Iran ma na prekura bi so mo ntra ho masa akode boni enkodi Iran fo nsemu a edi wo nsemu a wiase nyina ntiye da achibia omunya boni a obedi ama adasa bebre nswara ene be ko ahokere ne ahohia mu Era so wa America memo enura amampani Donald Trump nso wone English man so penny se Kessben ishiai na nkomodie mu no enom kasafa Russia ne Ukraine man no ntokwa o makon abebro emfie menu nie Russia fo ntimi ntwimfa Ukraine man so na Ukraine fo nso ni ahode a o mutimi di Russia fo so gise America ne neto amaya aka no ekowo mo emoa na num no enenura amampani Donald Trump edi atodwa se wama Russia mampani Vladimir Putin na fu abaye du koka na fu adu mienu omra no munsi nkonwa na omon ka Ukraine man tokwa no ma asonwie mra na se na fu adu ana adu mienu ba wieye na se mampani Vladimir Putin wo hwe so de asonwie senkaye ebeye bibia no abetrase na omo aka asem no de a ene ono nso ewo kwane a wode no ebefa so ebra wone Kessben machia Scotland no na se mo de etudwa ene se baby eduro no ewo so mo se kire no eka kire Vladimir Putin se ayeyie na se de okum timemfo ewo Ukraine memu no nso ani Ukraine mampani Volodymyr Zelensky wode atudwa se omo anfa ja engu Vladimir Putin chimpa de a ebeye den so beti ase na wode nakode enso egu etokokre ye mu ene ewo na ye ko Russia memu a se de ye ko so ewo Russia memu no ene yenyan Russia ma no asojafo ene wo mu a yatete wo mu a wonye sojani na enso yatetew se wo ye sojani kopeduma fofora opeso wo ye obekira de obeye dwuma bank de opeso wo ye bia no wonso timi koye na ntokoye ba ye duru de eden no na badabuti aye se obiara wo ye dwuma foforo bia no wonso je dwuma wo ye ne bra na befa so akotade ehye yemfa tuo nhye wo sam so ko na so kodi akon Ukraine memu na omo Russia se na wo he unti bi so no se wo ye Russia brantie na ye fro se jade wo ye behye so atade na so ko nyina akona wo nkode a ene wowu atete ne yakayaka de paa ye do befemu no enye asemketo akra sa adan na Russia ma ne kokon
na yo man this year yeso so bra ne ko nyina kono na so manfo a omo Russia memu omo nkro no bibiri no a kire se ti a omanya a kire se Russia man na this year ya sojafo do mkọ o Ukraine memu no bibiri na wu nanso Russia man no ntimi meka nkire oman no eno nso nti omugye omoyire no omobusuafo ho na omo akọ ekon ye omugye se ehun ni mfaso de omo nse omadaje enkosa nti omo nkoro no omo na ohwa bi a amna donko ni edum agum na ayaka de ayeye omo no enya asenketo a sentrofo etima bawuro mu no makunya sa video yi ede be kire wi ase so ye Russia memu abrante na bra no ye nkokon na ye wadwen se wonkode a ene na asem ena atowo Yefri on yenko Gaza empapre so say ekom ene kum Palestiniafo if you say Israel buying etua akwan nyina se aduane biara obi ede bre Palestiniafo ati Gaza empapre so no o makwan ema entimi mma se twofo kubusa man so penny Benjamin Netanyahu se na adan na o ma ekum Palestiniafo Gaza o ekom bia enkum wo mo eno ene nura America man pendo na Trump bra oni English man so penny se Kessben machia no odi tu jasa asemu a Netanyahu e kan nye no kore ekom ekum ni papa sebe nkwada pa ohwe obi a ne mfim pade nyina ya begu abonten Palestiniafo obi anya dwuma ya masa kubata United Nations ya America fo ene de aduane koma wo mo na so Israel fo kire se omo pe Hamas fo ntino omo sipempim akwan nyina so tuatua akwan nyina kire se omo makwan maduane ne ma na Hamas fo ji ko sha asase a omo ato aso ye de omo ye no ena mampani Donald Trump asechire no aka kire Israel man so for penitenya wo se ebi edo no wa hwe yi atemamufu antokwa inform ho no ekobo bekum mbe doso ache wo mu a ekwen so nti omo so hwere wo mo obehwere wo mo enkwa ewo mu yefro ne enko Ecuador ememo eho ene enya ntie se enano kwasie da no nadwo ya ade eche enura edwo no omanfo bi omoko disco ba ase ya amkwaje omani ewonkane ya bodebode ase no emimfo bi akwatwe won so tuo ama okum enipa edunsom ema foforo bebre so eprepra wo mu ebenefo ewo Ecuador ho ya ode asema manjo tu dwa kire se asemi si okro bi ade Guayaquil ye no ewo eyempoa no kro ye ewe owo oma no atibi fam efiri okọ oma na hinkro mu no be brof kwansi wo ha adusia na mfoni ye omanya ekire se enmuyafo omukodi boni omobo popa se omo wo disco no ase no bebre no a omo nkofie na ebra posifo te no omde mika ekoduru ho no manfo ekodi boni esa de tu dane gu aposifo so wono omo preso chei ansa na ohun se afidi aposifo ahoden e do so chei wo mo no omo dwane enipa maako beye edunso ya hero nkwa da nchene a afoforo beye edu baako na won so tu abaka omo a sabre wodo omo akogu ayasabia afiyemra Nigeria memo Zamfara State ya Nigeria TVFM ena yeba arosem wa yensa aka no kire se honso Boko Haram ne tuturafo mota bowura nkrodo so no mofa amanfo domum no na otwe ewieye omokum enipa aduasa enum na ne nyina ne se de omota ye Nigeria honso ye kidnapping ye ba ne abechewo edwa kosie na yebusa udehye se oye be ma ne echewa esofrawere oba ne echewa esofrawokunu akoda ne echewa afrawawofo odi number ba ne efra ne aka kire se ya chew ba no na udehye ndi akosie sika sei na oso otua se ope udehye no nkwade a tu sika no mayen na yenyae no no mrafie na no enampenifo Nigeria Zamfara State manta mu kire se enipa bebro aduonum ena saa amumyofo echi wo mkosie wafra obi abusua se o monfes camera ama busua ne bi akotua sika ne bi ama wo mo na enipa a wo che wo mo no omugye ebinom e mo ba fie be nipa be dunso de abusuafo ro tua sika no omugya mo ba fie afoforo bi ho abusua tu bi won so a abusuafo ra nya sika ne bi ankwa ankotua na saa kidnappers no mumfafo yi o makum se nipa aduasa numi ama koye arosem kra na opening pa ya Zamfara State abajoku so ora Mari Haidakara wode atudwa se de ma itam ya ro kra ne se nipa omukum omu oma omutu ye de oto a ne de sikan atom nim se ye twa abo adwan ana se nantwie ekon eno akoma sese enibre aba ya Nigeria ba no ehwe kwanfa so aka ho asem ebra mampani Muhammad Buhari obedi ade no eno we se Boko Haram ne etutrafo butu omase na Boko Haram wontime antu omase aba no sa yemra so ye Nigeria ne ne eche wodi hie bi kosie ne kase betua sika entua utua ne echewa ebeto ato afiase na so amanfo ye se da bi
Aba no ntumi nkuntia omo di boni na se ache medehye na se metua sika ne agya no de a de enti na ba ne ye manti bebre na akotua na omo nyom de hye ni tadi ma bafie ebu won so a omo ntumi enkotua na omo ade hye ne yekum omo ebu won so beda no mumfamu a na ne yekom bibi ne beto no a na won mu ahwe ne nkwa Way and a agent so they are no pain on Siakasaba and Sakana Kessben 93.3 Kessben TV na fe Kessben TV Plus sono ya de SCN de Kaseɛ ebra wana pay me Kofi Apia oh hene na kwache adefe yes sorry now of Kofi Apia atfo so de match dwumadi no so e de abrayan e wo Kessben 93.3 so ene Kessben TV Plus na kewo din so abonichi dom ama enema so akoya damo ase emammo ene tie ene hwa adehye